Yɛda mo nyinaa sɛ bere no do nyinaa monya adagye na mokae ho na de yɛde bere mo nyinaa so mo som na mokae busua ho na busua ɛnyi ne nkakra de ka so twede mpo Nyankopɔn enkoso anye mo kese ne yɛtena sɛ de na nananom nsɛm ne yɛde bɛsom mo yɛhyɛ ase de afiri kotokɔhene ahemfie UK Advanced Command wɔn ɛyɛ asrafo asɛbe wɔn efiri English abrochimemu no ɔmo ebedi enenum ɛwɔ wɔman mu de ekoso ɛwɔ sɛbi aman ahodoɔ so Ghana so ka ho bie no ɔmo ebedi enenum ɛwɔ hanom ɔmo besua ne eme wɔ so ɔmo hunu ɛde fa wɔman mu na ekamia isa so hɔ ba wɔman mu na so sɛbi wo ba bedi udwuma so bi na dwuma no ebewie yi ama wo na ebekɔ yi ama wo na so wobehu sɛ waba Ghana ma Ghana yɛ wo da na so sɛbi wo amakɔtɔkɔ hena hemfia na ekamia isa wɔman no obe mu na nso so bae no wantenem sanete eno nti esanze won nim amane ne nto mo nsa amane na wo man wo mu wo mu no nso so sɛbi wo hene ne di won so nto mu nim sɛ de ahenie tumi wo mu ne nhyira ewo mu eno nti mo nim amane ne nti no omo nim amamre ne nti no amane no mo ansɛ no na won do mo nim onyam omo ba Euro Santa hene na so besre no ho no mu nhyira na afi nso so de nti a wo mo ba o man mu no omo de ho nsɛm nyina ɛde to wo hene ni mu ɛna wo hene nso so de wo man mu no nso so sɛbi de wo so sinipo no sinipo ɛde ɛma wo na ɛne nsɛm ne bi wo hɔ no ma ne nsɛm ne bi kɔso ɛwɔ mentifi ɛpoye mantam wo yesesala isene sesala west hɔ no no hɔ no mo nhyɛda no ɛnwo ɛnam efiri bra ɛyɛ soja ban ebedi Burkina Faso so no jihadist fo mo yɛ tuato domfo no ɛna ɔmo ne aban no soja aban ne de asie ne ɛnya asɛm keto akra na ɛsan sɛ ɛyɛ mentifi ɛpoye FM no ɛhɔ no mo no ɛne Burkina ne bɔhye ɛno nti etutrafo no sɛ sojafo ne sane gu wɔn so a ɛhɔ no ɛyɛ nkura hodo ɛbɛnbɛn hɔ no mo no ɛhɔ no bɛbɔ mu ho adwa a ɛno nso so no ɛde sɛ bi ɛhaw kakra ɛde bramanfo wɔ hɔ no mo ɛno nti aban ne yɛ na afa mu de bi asɛ de bɛyɛ a Ghana ade hye a wɔn nso wɔ mentifi apoye fam no nso wɔn nso benya wɔn asetena mu na afi nso wɔn yie die na wɔn pɛpɛpɛ yɛ no masondue so wɔn nsa aka ɛno nti bra asrafo abaaye no Euro Santa hene de to wɔn anim ɛkyerɛ wɔn de ɛkɔ so ne bambɔ ho nsɛm no na wɔkyerɛ sɛ sanse na otwede mpo Nyankopɔn ade tumi ɛde ama nananom na Ghana so no dodo amamu amrabata ho ne ɛde yɛ adwuma ne nti no Nyankopɔn nso so de wɔn aba betuatua no a aban bi ebebe bia no wɔn ka ho bi etufo na efuturo nso wɔn de ma wɔn fa ɛno ne ka ho bi ama Ghana yegu so te asundwe mu a da ne da yɛ hwɛ sɛ Ghana bɛkɔ n'anim na afa no ntoma pɛfra ɛyɛ ɔmampanya asɛdeɛ sɛ ɔbɛhwɛ ama mpuntudwuma hodo aba so ɛna wɔhene bia nso yɛ na asɛdeɛ sɛ asundwe mapa ɛbɛba wɔ man mu mpuntu bɛba wɔ man mu na afi nso so temamufoɔ ɛne Ghana ade hye nso yie die nso etimi aba ama obi ho ato no ɛno nti ɛbra mpanyimfo ba Euro Santa hene na so no ɔmo nsɛm no bɛbɔ Euro Santa ɔmo nanteseɛ ɛne de yɛkɔ so wɔ man mu ne Euro Santa hene nso so si ne pɔ ɛde ma wɔn no momi nkɔhwɛ ɛbra saa nsɛm yi anasɛ mpanyimfo yi ɛba ɔhene ɛna so no momi nkotimba It's a real privilege as the Defence Advisor to Ghana, Togo, Benin, Cote d'Ivoire and and Burkina Faso to be here on behalf of the British High Commission in Kumasi and at the Royal Palace.
I bring with me today a cohort from the Advanced Command and Staff College, Course 28. They have been visiting Ghana to find out where Ghana sits and the importance in the region for Ghana and why it's so important to the United Kingdom. We've had a look at and been privileged to meet ministers. We've met the chiefs of all the three services, and we've met the Defence Committee, and we've now had the opportunity to come to Kumasi to meet the General Officer Commanding, General Opuku, and have a cultural visit to learn more about the history of the region. We humbly request that Your Majesty is able to give a few words to the students and advice for us as British, and we will listen upon his words and take heed. Thank you very much. And before I respectfully ask for His Majesty to speak, I request that Captain Charlotte Ayem, the lead of the delegation, is able to present a gift to His Majesty. It's a great honour for us to be here and to receive an audience with yourself. I here represent the Advanced Command and Staff course from the UK Defence Academy, and we have had the privilege of spending a week in Ghana learning so much about the people, the wonderful culture. We have been struck continuously by the generosity and the friendships that we have made this week. We will leave tonight back to the UK, and we also have 13 other nations represented with us on our course. We have great knowledge now of your nation. We have wonderful friendships and memories that we will take back to our nations and that will last us a lifetime. Thank you. I welcome you to Kumasi on this visit. And it gladdens my heart to see you here in the palace. Sure. And I'm sure they must have taken you to the museum and other places in Kumasi to see where we are. So, looking at you is just like looking at my army officers who are here. So, General, the General Officer Commandant and his people are similarly looking the same, doing the same things as you do, looking after us, protecting the country, and then to make sure that there's peace within our borders and everything. So, we on our part are also making sure that our people live in peace, and therefore trying to make sure that peace evolves everywhere in the part of Ghana. So, you know, Ghana is democratically elected. We elect our leaders and everything, but we need peace to develop. So my duty, together with the traditional authorities, to make sure that there's peace everywhere. And therefore, we make sure that we adjudicate over issues when there are conflicts in communities and everywhere, so that the government would also can have peace to do its developmental work. So that's exactly what we also try to do. We support the government of the day to make sure that, like a development catalyst, so that we make sure that our people have development and then have peace in relation to education, in relation to health. We do as much as possible to complement what the government does. But Ghana is a peaceful country, democratically electing our presidents. Elections come and go, but fortunately, we've been able to sail through all these issues, because if there are any issues, there are elders like us who would also be able to complement it by talking to the politicians to calm down. Fortunately, when we speak to them, they listen. And therefore, we've been able to move through as it is done. A true example is what happened in December, last, where we had elections and proper handing over and everything. So, in a nutshell, we live in a peaceful country where the rule of law, constitutionality, the rule of law is most important to everybody. Human rights are also very much respected and everything. We are here, the west coast of Africa, and then in the Sahelian, that is where our concerns were.
but I believe our soldiers here have been doing the best to maintain our borders and security for us. Recently, there has been some communal skirmishes in the upper top of the range of Ghana, where closer to Burkina Faso. But we are doing every effort to make sure that we have peace in that area. So it didn't allow for the penetration of terrorism and everything to come in. So fortunately in Ghana, I can assure you that we've been blessed with humility, understanding. Each one is her brother's keeper, and therefore we move on. Tribal wars are not here because we all live. Religious wars are not here because if you're a Christian, if you're a Muslim, if you're a traditionalist, you are respected. Everybody accepts that, and we live in harmony and everything. So that is exactly what we are doing. I have confidence in the armed forces. They are doing very well, but they need support also. Equipment and funding and everything. Our funding alone cannot, when they have to go, when we call them up, for example, some of the equipment that they need. I know Britain is also going through some tighter moments, but you do better than us, so we need the support. The training and everything is one, but the equipment are also some of the things that will require to support them in their training and everything. So we thank you, and I believe strongly that during your tour of Ghana, you've seen so much, you've been told so much, you've gotten to know the history and everything. So we thank you for coming. And you're always welcome to come to Kumasi anytime that you want. Thank you very much for this afternoon. Thank you so much for those words and for which we can reflect on as they travel back on the skies tonight on their way back to their countries. I respectfully ask that each individual has the opportunity to shake your hand and greet you, sir, and have a photograph. Thank you very much, sir.
Otumfour nyame kese. Onyame bo aje, obo ahine, obo asanteman, obo otumfour. Nana wo kwaso. Abodinsa wo, ayiko, nana wo kwaso, yema wo so peja wo, wow, ohine, ayiko. Otumfour nyame kese. Otumfour nyame kese. Onyame bo aje, obo ahine, obo asanteman, obo otumfour. Nana wo kwaso. Abodinsa wo, ayiko, nana wo kwaso, yema wo so peja wo, wow, ohine, ayiko. Obiara niwa one muse, Otumfour. Aline fatawo. Otumfour nyame kese. Otumfour nyame kese. Onyame bo aje, obo ahine, obo asanteman, obo otumfour.
Nana Wokoso, Nana Wokoso. Abodi Samo, Ayiko, 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 Nana Wokoso, Yema Woso Pejawo, Wow, Onine, Ayiko, Ubiare Niwa, Onemuse, Ubiare Niwa, Onemuse. Otumfour, Otumfour, Ayenye fatawo, Ayenye fatawo, Ayenye fatawo, Ayenye fatawo. Yema umo, Yema umo, Yema umo. Yema mo tumfanya mekase Onyame bo aje obo hinye obo asanteman obo Otumfour Nana Wokoso Nana Wokoso Abodi Samo Ayiko 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 Ubiare Niwa Onemuse Ubiare Niwa Nana Chairman, Otumfour Chairman, we the MZ, and why ye near Sopa, the hour by the MZ, but Messans are there back. On connect, but also Mokomunia picture be as a group, like a Otumfour picture back. Scambit me, like I said, like a Omnina begin Otumfour, make a jump for Nibaku, the Quabucha and the Aka, with a once. And someone and I yakwa ede abano de yaka ne se na e kama zero something wa yego promote o san ho bopa enye yi o sante hene nkoso asante man nkoso Ghana enkoso medi e de mame fozia otwe de mponyankopon ya adoma ye be hia makram